मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है खुद न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। Now I would like to call S.M. Majumdar to come over the dais and tell us more about Swami Vivekananda. Thank you. Well, one of my teachers usually says a thing. He says that choosing between right decisions and wrong decisions is easy. However, selecting the best decision among various right decisions is the most difficult task in the entire world. Now, I can assure you that you have taken the best decision of your life by choosing Speech13 Institute of Industrial and Information Technology. So my dear wonderful audience, peace be with you all, namaste, and very warm good afternoon to one and all present here. I am Surhad Majumdar and I feel absolutely pleased to be standing here and welcoming you all to be a part of Speech13 family. कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है खुद न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। Today we are celebrating National Youth Day in our prestigious Institute of Industrial and Information Technology. Due to paucity of time and lack of knowledge, I will try to control my speech within a short period of time. In 1897, Swami Vivekananda gave a message to the youth that if you will remove the idols of gods from all temples in India and place them Mother India, the country will be independent. Exactly after 50 years later, India became independent. So, 1897 সালে স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদেরকে একটি মেসেজ দিয়েছিলেন। সো তিনি বলেছিলেন যে তোমরা ভারতের সব মন্দির থেকে দেবদেবীর মূর্তিকে সরিয়ে তোমরা ভারত মাতাকে রাখো। আর উনি বলেছিলেন যে 50 বছর পরে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। এক্স্যাক্টলি 50 ইয়ার্স পরে আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। সো এই কথাটির অর্থ হলো যে আমরা আমাদের পেশাতে তাকিয়া আমাদের যা যা প্রফেশনস আছে এই প্রফেশনসে তাকিয়া আমরা দেশের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করব, দেশের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করব। ফর এক্সাম্পল, আমি একজন কৃষক এবং কৃষকের এই কর্তব্য যে ও ভালো ফল উৎপাদন করে যাতে এই দেশের নাগরিকের এই ফসল থেকে ক্ষতি সাধন না হয়, রোগ না হয়। ফর এক্সাম্পল, একজন ডক্টর, আমি একজন ডক্টর হয়েছি, আমার এটা কর্তব্য যে কিভাবে আমি কম ফিস নিয়ে রোগীকে সুস্থ করব। সো স্বামী বিবেকানন্দ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে উনি বলেছিলেন, বহুদিন আগে উনি বলেছিলেন প্রতিটা মানুষ কে ওনাদের ও ডাক্তার হোক, কৃষক হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক বা স্কুলের টিচার্স হোক, আমরা আমাদের প্রফেশনসে তাকিয়া কিভাবে দেশের কল্যাণ হয় এটা বাবা। এন্ড শ্রী অরবিন্দ একটি কথা বলেছিলেন যে ইউ মাস্ট বি গ্রেট বাট not to make yourself great but to make our country great. And স্বামী বিবেকানন্দ একটি কথা বলেছিলেন যে আমাকে 100টা যুবক দাও, আমি দেশের
ভাগ্য বদলে দিব। সো মাই ডিয়ার ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স, এখন 100টা কেন, এখন মিলিয়ন ইউথ আর মোটিভেটেড, দে আর কামিং ফরওয়ার্ড টু সার্ভ আওয়ার নেশনস। কিন্তু এখন ইউথরা ভাবে যে আমি একটা নিজের ফ্যাক্টরি স্টার্ট করব, আমি একটা নিজে ইনস্টিটিউট খুলবো। এখনকার ইউথরা ভাবে যে আমি জব সিকার না, আমি জব গিভার বনবো। সো মাই ডিয়ার ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স, এখনকার ইউথরা ভাবে যে আমি একটা ইনস্টিটিউট খুলবো এবং এখানে আরো 10 জন লোককে ইনভলভ করব। আমাদের কিন্তু যে ফ্লাইওয়েটা এটা স্টার্ট হয়ে গেছে। আর যখন এই দেশের ইউথরা ফিজিক্যালি আর মেন্টালি যখন স্ট্রং হবে আর মোটিভেটেড ফিল করবে, তখন আমরা বিশ্বগুরু হতে সক্ষম হব। যদি ফ্লাইওয়ে করতে শুরু হলে আমরা যুবকদেরকে, আমাদের ইউথদেরকে আগ বাড়তে হবে। সো দ্যাট 2047 এ আমরা বিশ্বগুরু বনতে পারবো। সো মাই ডিয়ার ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স, আমেরিকার মতো জায়গায় যেখানে all electronic gadgets are there, bank balance, everything are there, but peace নাই। রাতে ঘুম আসে না, ঘুমানোর জন্য ট্যাবলেট নিতে লাগে। সো মাই ডিয়ার ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স, আমাদের ভারতবর্ষে এই পিসটা আছে এখনো। এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে অন্য কান্ট্রিকে আমাদের দেশ থেকে পিস দিব এবং আমরা অন্য কান্ট্রি থেকে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি নিব। So, my dear wonderful audience, my speech with this complete, ki all of you must be great, but not for yourself great, but to make our country great. Thank you.